Надеюсь, на Твиче она тоже пошла. Трово, пошла ли трансляция? Да, трансляция пошла. Классно. Мы заодно потом посмотрим, как же громко... Погодите, а в меню звук отдельно никак не настроить? Громкость музыки в меню. Она меня всегда бесит. Она один фиг не меняется. Давайте новая игра. Постараемся по-быстрому начать. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. Так, а игру... А игру ты почему-то меня не захватываешь? У меня изображение поверх... Извиняюсь. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. Тест? He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. С чатом что? Секундочку. Блин, я сейчас буду дольше настраивать все это дело. Почему у меня чат не работает? Дополнительная статистика. Ну, по статистике у нас все хорошо. Пропуск кадров был в самом начале, но сейчас он не будет. Чат. Почему я чат не могу? Вот чат появился. Ура. Только почему-то чат YouTube у меня появился, а я как бы вроде Twitch запускаю. Зачем мне чат YouTube? Я не понимаю. Участники, окей. А зачем мне чат YouTube, блин? Сейчас, извиняюсь, это надолго. Нам главное настроить, а потом будет проще. Вначале помучиться. Ладно, давайте попробуем добавить чат. Окей. Окей, я вроде скопировал. Теперь пробуем добавить его в OBS. Файл. Так. Браузер. Давайте чат. Будем настраивать прямо на стриме. Почему бы и нет? Да, почему-то у меня сохранил. Таран, 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 таран. А почему-то мне... Я ж копирую, вставить. Ну, скопировать. Вот, нажал скопировать. Почему-то у меня... Вообще весь текст копируешь. Окей, спасибо. Так, чат. Почему у меня здесь? Давай какой чат куда-нибудь сюда. Почему я чат вообще не могу добавить? Streamlabs. Ну, окей, давай попробуем пока так оставить, потом посмотрим, будет чат вообще. Мне просто для примера, опять же, надо в чат чего-нибудь написать. Давайте просто зайдем в Twitch, напишем хотя бы 1, 2, 3, чтобы было видно, что-то там происходит. Да, знаю, извините, главное настроить в начале происходит. Да, знаю, все, извините. Раз вы не пишете, буду я сам себе писать для тестов. Мне просто надо понимать. Нет, чата не вижу. Так, значит, это не это. У меня просто есть вот чат. Но, блин, это чат Ютуба. Вводите сюда, чтобы добавить сообщение. Зачем мне чат Ютуба на Твиче? Я могу упростить задачу. Я могу... Ой. Вот он у меня с другой стороны.
Это просто гениально. Это настолько гениально, что аж больно. Все, ладно. Так. Импорт персонажа. А я не помню, Лорен, да. Выбор персонажа. Да, окей. Надо же, он у нас сохранился. Классно. Здорово. Класс. Разбойник, блин, я открыл окно, и у меня теперь нифига не видать. Давайте выберем этот. Уровень сложности кошмара. Как и хотели. Да, ну окей. Окей, вы уверены? Да, мы не сможем изменить персонажа, но это не самое страшное. Так, теперь Трово. Теперь надо проверить, что у нас там вообще происходит на Трово. Это я пока потихоньку буду с телефона этим заниматься, поэтому... Ай. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. Еще раз... The Dreadwolf in a city this big. Еще раз извиняюсь, но мне надо зайти на Трову как-то. Потому что с телефона он... В принципе, чат-то у меня есть. Мне просто посмотреть... Сейчас, секунду, идет вообще трансляция на Трову или нет. Потому что потом... Так. Надо же, нет, он показывает, что вроде что-то даже идет. Какая-то трансляция есть, да, она даже идет. Все классно, все здорово. Разрешение почему 1080. Все, ладно, моя душенька уже спокойна. Все, можно запускать. We need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Не, а музыка тут прикольная, кстати. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Это не просто требование. Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Ах, ты просто прелесть. Надеюсь. Компьютер выключаться не будет. Not enough gold in the world for this. Varric, now! Meet Bianca. She'd like you to stay a while. Nevgalis. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. О, Thanks. Your friend Nevgalis is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. ты же был со мной. Хотя мы тебя видим в первый раз, What по do they have сути. to worry about? Я знаю, что он из прошлых You частей. were there watching my back. Yeah,
Yeah. Но представим, что мы играем в первый раз. Что нам это говорит, что он с нами? Break's over. Кто он вообще такой? Я понимаю, что он рассказывал в прошлой части, что с нами происходило. Поэтому он был как рассказчик. She's the best damn detective I've ever met. Где он рассказывал, что он If в she соло says she's убивал got a lead on драконов. Solus, I believe her. Наверняка он рассказывал, что он драконов убивал в одиночку. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Давайте пожертвуем. Align Gallus Так. and stop Solus. Не, но все равно игра прикольно выглядит. You still think you can talk him Графика. down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Эй, ты стоять, усилитель. But I didn't do anything! Стойте, я тут ни при чем. Get down. Живо They прячься. after us? Is it because of the bar? Ладно. Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. Не, давайте я чат все-таки уберу, потому что надо было настроить затухание. Он Don't так и have будет time всю to get arrested, весь стрим especially if we... торчать в углу. Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumont Plaza. Then Nev will get us to Solus. Watch out! Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the Veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down completely? And the whole world is going to look a lot like this. Come on, this way. It should get us to Harding. Так, я параллельно пытаюсь настроить сенсу на клавиатуре. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Спасибо, госпожа. Harding, you all right? Он даже без I've been плотки, doing what I can to help. без The ritual страпона. must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? Трясет немного, могло быть и лучше, надо спешить. Fought some Что не бывает. demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Speak for yourself. Говори за Have you себя. got my gear? Right over Моя there. снаряжение у тебя? Вон там. Where's Nev Gallus? А где Wasn't she at the meeting Невгус? point? Она должна была That's бежать. already got to her first. We grabbed her Не before we добрались arrived and раньше. paid off Они the схватили borrower ее до to нашего keep her прибытия и I'm заплатили not ей. surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathous better than I do. Sure, but Minrathous is huge, and this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry. Scouting's my specialty. Follow me. Eyes up. We've got Разведка company. ее профессия, но при этом она занимается хилом, еще какой-то фигней. Так. Блин, надо... Demons, here they come. А, больно. Так, надо привыкнуть.
Так, на R у нас выпить зелье. Тут у нас должно валяться довольно много лута. Лут нам нужен для того, чтобы... Блин, я окно сейчас секунду закрою. О, а то я не видел нифига, потому что у меня свет из окна отсвечивал. Так, получше усесться. Продолжаем. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Так, наша задача лутать вообще все, потому что это в дальнейшем внешке, в дальнейшем... Так, мне еще надо настроить сенсу, потому что вам не очень будет удобно и приятно смотреть вот так на постоянке. Это у меня... Вот сейчас минимальная сенса, она, в принципе, напоминает немножко геймпад. Вот это еще немножко быстрее. В принципе, вот это... Блин, она уже рывками. Пойти, а тут есть какое-то размытие? Настройки... Вертикальная синхронизация, тройная буферизация, калибровка HDR, DLSS, баланс. Давай-ка попробуем качество сделать. Нет, масштаб рендеринга 100%, динамическое разрешение. Пробуем выключить на секунду, посмотреть, что у нас будет по FPS. Кстати, FPS я добавить не могу почему-то. Nvidia не хочет из-за... Блин, а, кстати, более четко стала. Такая игра более четкая. А мы не можем на него напасть. Так, давайте подберем тут лут. И побежим дальше убивать. Убивать! Ну, как леголасы. Ай, это было больно. Это было несправедливо. Убивать. Мы можем постоять вот здесь, за углом, посмотреть, как они их убивают, просто по приколу. Блин, вот таргет вообще неудобно берется. Вот побей ты вон того. Ладно. Таргет в этой игре — это ужас. Просто ужас. Тихий ужас. Так, лут. Джеронимо. Так. Ай, это было больно. А, это все? Ладно, идемте дальше.
Ребят, говорите как звук, как картинка, нормально меня слышно. Мне кажется, меня вообще не слышно. Нев, я так рада тебя видеть. Мне кажется, она сама хорошо справлялась без нас. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find solace. Nev, meet Rook. Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old friends said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. Я говорю, что она вроде сама хорошо справлялась. Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead? I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, Ай, какой whatever he is, длинный he's ник. causing trouble in my city. Хиба. Let's go. Распер, да. Приветствую. Рассказывай, играл ли ты в эту игру? So if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he Как я calls понимаю, ты himself, бот, который what's the plan? He wants to bring down the veil. рекламируешь. Hopefully that ritual takes his full attention. So А у we меня и catch так him while he's стрим doing на his две ritual, площадки, so he can't я могу fight и us. больше. That's Спасибо, the не hope. надо. If it comes to a straight-up Это и fight, так we're бесплатно, dead. и так можно сделать. К тому же, я только начинаю стримить. Ха-ха. Так, I'm getting too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. я смогла отследить Солуса. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Так, тут какой-нибудь лут есть? Интересно. Ага, тут что-то у нас даже есть. Но только золотишко. Я немножко поиграл вперед, я знаю, что за золото покупаются внешки и некоторые приятные плюшки, типа статуэток, украшений в дом. Точнее, в наш замок будущий. Ну, по сути, как в любой части Драгоняги. Дистанционная атака. Окей. Убивать, убивать, убивать. Откуда? Почему у меня не было этого значка? Ну и стой там вдалеке. Enchantment on the entrance. Не, давайте игру немножко, вот вообще немножко потише сделаю, потому что я в экшоне не слышу. Так, игра. Она, кстати, у меня и так убавлена. Если я на полную сделаю, у меня вообще перестанете слышать. Так, а погоди-ка, если я ее бы так убавлю. I can get it. Нет, она... Нет, она у вас, кстати, не убавится. Это... Странно, это надо... заходить в настройки, звук, English, общая громкость. Давайте процентов на 70.
Блин, ну так, мне кажется, слишком тихо. Давайте еще настройки. Да, давайте немножко вначале помучаемся, зато потом будет нам удобно и хорошо. 80 должно быть нормально. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Это как раз, как я понимаю, великий волк. Глазатая фигня из Годзиллы. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, Зеркало или that что типа sounds такого. ominous. Звучит мрачноватенько. Так, Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much at least. в любой непонятной ситуации виноваты драконы или эльфы. Таргет свалил. Вышел из чата. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. Solus, the Dread Wolf, Fenharel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Nice work. Let's see what's on the other Хорошая side. работа. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. Эльфийская It acts штука like a очень doorway странная. from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. И ура, уже полчаса нормально стримим, и ничего. Well, we're not in Manrathus anymore. Компьютер не вырубается, значит проблема была в оперативке. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never Никогда не seen было anything like it. ничего подобного. The tremors are getting worse. And we've got demons. В смысле, я когда успел две атаки набрать. Ладно, поверим, что так и должно быть. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Убивать, убивать, убивать. Does it feel like those tremors are getting worse? Убивать, убивать. Try not to think about it. Идите вперед и постарайтесь об этом не думать. Я вообще думать не получается. Я не умею думать. Нехорошо. Так, поди, а там же что-нибудь поди есть, да? Какая-нибудь штучка, да? Нет? Штучка-дучка, золотишко. Нет? Жаль. Могли положить чего-нибудь интересного. Убивать, убивать.
Так, пойди. А, банки у нас есть. Страшно? Страшно без банок остаться. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Не убивать, убивать. Промахнулся. Almost there. Так. Убивать, убивать. Убивать. Не белые крылья, Nothing compared to how many will get a Solus finishes his ritual. Напомню, это кошмарная сложность. Правда, скорее всего, это потому что начало. We have to stop this demon quickly. А где мои напарники? Они там помочь не хотят? Watch the lightning. Так нечестно. How did a demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Ох, это было больно. Everyone all right? Good enough. Все целы? Let's get to Solus. Вполне, нам нужно добраться до Солуса. Как же я давно не занимался этой хренью, не читал вообще. Поэтому извиняюсь. Будем стараться. Будем пробовать. Будем исправляться. All right. Ну ладно, дальше я сам. Are you sure? Ты уверен? You three just keep Абсолютно. the Главное, demons off me while I не talk to допускайте ко мне Fair. демонов. Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Он должен передумать. У тебя все получится. Это ошибка. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I gotta try to reach him. Я должен But if he попробовать до won't него listen to me, достучаться. then he'll hear from Bianca. Да, мы знаем твою Бьянку. Rook, take care of the team for me. Hey, Chuckles. Эй, Hope I'm not напомню, что ты interrupting. меня помнишь? Я мне хотел сказать семен. Семен.
Let's buy him some Ладно, time. давайте выиграем ему немножко времени. Better talk fast. We can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Я правильно понимаю, что он взял Солусу болт в спину, всадил, потом сказал «прошу». People are always dying. Люди всегда умирают. It is what they do. Такова их природа. Он же эльф, ему наплевать на людей. We need a better Вот plan. дерьмо. Нам нужен You want me план. to take the shot? Won't work. Хочешь его пристрелю? Не получится, он слишком силен. What if we disrupt the ritual? How? А если мы See those statues? прервем эту If we ритуал, break the scaffolding видишь? holding that one up, the whole thing will come Ладно, down on я не Solus. буду заставлять It's нас risky. страдать сильно. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. Так, параллельно пока с этим What лучше about посмотрю, the что там на demons? Трова. Varric needs us to hold them Ага, off. тихо, там зайдешь на Трова. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. А вот фиг я найду, да? Нев, конечно же. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Так, сейчас, секундочку. Я пытаюсь найти игру, чтобы найти себе Dragon Age. Фиг я там найду чего-то там, когда-либо-то там. Та-там-та-там. 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 Ладно. Потом, если что, я это качаю и выложу на YouTube. Почему бы и нет? This is it! We need to bring down the scaffolding. Why? Why tear down the veil? Knowing all the lives it'll cost. Я правильно понимаю, что они взяли, сломали этот ящик, который не давал статую упасть назад. The pillar's weak, but It isn't falling! We need to push it! right. Together! Now! И как они такую статую могут уронить? Я понимаю, если бы они магию использовали, чтобы уронить. Но, блин. Она назад упала, слава богу. Хотя бы логику не сломали. Нет, нет, нет! И главное, нас ничем не задело. Варит мохнатый пьяница. Так, ладно. Варик, Варик.
Блин, какой же фильм или игра напоминает такие врата? А, так спой Марин. А, вот два бога вырвались. Блин, а почему телефон не заряжается, как бы? Это меня смущает. У меня телефон должен заряжаться, он не заряжается. А, я не тот провод воткнул. Классно. Круто. Здорово. Я молодец. Много проводов, поэтому втыкаю не те. С девушками примерно то же самое обычно бывает. Dragon Age. Так, а надо добавить маркер трансляции, чат. Жодного действия, тихо, чат. Soulless. Soulless? Soulless? I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. Я лишь немножко пытался его помять. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Get out of my head! As I said, Out! I do not want to be here any more than you do. But your actions have set events in motion. And I would not have your ignorance on my conscience. What are you talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. Ну, то есть он случайно попал на него его кровь, и в итоге он использовал магию крови, чтобы связаться. I am now trapped, and the blighted elven gods walk free. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the Veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Ладно, теперь так, что-то сарказм. Еще как получится. We stopped you. We'll stop them. I had a ritual dagger of pure lyrium. My network of mirrors could take me from the lighthouse across the world in moments. Right now, you seem to have neither. Do you intend to knock over the statue during their ritual? Well, I don't intend to take advice from the elven god of lies. Quite right. Блин, это же Локи. Are your problem to solve. This is your responsibility now. Это твоя ответственность. Не, ну реально, как бы... Это не мы ломали то, что и так работало. Зачем? Зачем ты разрушил завесу? Солос. Нет, нет. Как интересно. Да. This is your responsibility now. Well, look who's still with us.
Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Подробнее. What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Oh, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. Прости меня, Варик, но ты нужен мне. Все хуже, чем ты думаешь. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Veilguard slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Тогда мне стоит внимательно осмотреться. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. Найти There's a table Хардинг. in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Встретиться в Me, центральном зале. I need to sleep. А нужно поспать. See you later, kid. Все раненые, кроме нас, по сути. Баночку зелий выпейте. Давайте я вас убью, потом воскрешу. Как-нибудь, возможно, но это не точно. Премиальные предметы. Их в гардеробе надо найти. Гардероб. А, это у нас и есть гардероб. Классно. Вау. Сохраним. Ну, это у нас и так. Внешка этого. Ой. Так, погодите. Голову. Пустая ячейка, в смысле? Так, а лук у нас... Давайте золотой сделаем. Сохранить. А голову почему? Голову нам пока нельзя прикрыть. Ладно. Так уж и быть. Блин, это, кстати, прикольно выглядит. А у нас можно ее на постоянке сделать? Будет у нас пока для ловкача на постоянке. Убивать. Когда же мы будем убивать? Так. Что-нибудь тут можем подобрать интересного? Нет, к сожалению, не можем.
начать убивать. Так. Whoa. Ух ты. Она у нас должна быть не ранена. Rook, you're Рук, awake. And ты проснулся, и we're... мы... In the Fade. Да, она не ранена. В тени. This is where people come when they dream, but Но dwarves гномам не don't снятся dream. сны. And somehow I'm И все же я here. здесь. Yeah, it's Да, мне с трудом в это верится. Нам тоже верится, что... thought we should talk Нев сказала, about what to нам do нужно поговорить о next. том, что We делать should. дальше. But Не maybe надо, look сначала around не a little. помешает осмотреться, возможно, might мы be here a тут while. надолго. Та-та-та, тарарам. Так, я хотел, во-первых, что нам это дает? Нет, значит, нам надо вот это, и еще один. Ура! Теперь мы навыки сможем. Пойдите, персонаж. А мы еще пока не можем, да? Не обязательно поговорить с Нев. Ладно, давайте пока пойдем по сюжету, потом можно будет поговорить. Задание... Типа потом мы не сможем об этом поговорить. Окей, тогда давайте сходим поговорим, заодно, может, немножко узнаем по сюжету чего-нибудь. Воу. Роскошный порошок, золото. Надеюсь, мы не разобьемся? Нет, классно. Так, а направо что будет, если мы пойдем? Имперская ткань. Во. Собрать заметки смотрителя. А смотритель же это тоже какой-то бог или дух. В принципе, тут демоны. It wasn't supposed to go this way. Что нам What do we теперь do делать? now? Что? Все должно do we было быть do? по-другому. Harding? Хардинг? Oh, hey, О, привет, Rook. друг. Как ты? How's it going? Ты в порядке? Ты была в подобных местах? Did you ever find Ты places была в like this подобных chasing местах, Solus and когда Varric? вместе с Вариком Not гнались? exactly. Я бы не сказала, But но with Солус Solus, вечно it was все always about the fade, крутится or the вокруг veil, тени. or some other Завесы, что-то in-between такого. place. Varric always Варик hated it, всегда что-то though. нам At ненавидел. least this place Но feels здесь different. все намного иначе. Тут Maybe- безопаснее. Safer? Ты в порядке? Harding, are you Хардинг, ты в doing порядке? all right? I don't know. Не знаю. Are А ты you? как? Кто вообще в порядке? Is anyone? Anyway, doesn't В matter общем, how I'm ненавижу. doing. Неважно, как я. What Что are мы we gonna будем do about со this всем этим mess? делать? We were going to go back through the Illuvian, Мы right? разбежались, вернулись Let's через start with Элувиан, that. верно? С soon этого as и we начнем, can. как только I know сможем. you can take some time Ты же to just... знаешь, что Now можешь you просто sound like сейчас Varric. говорить прямо как Varric Варик. and I started Мы с this. Вариком начали что-то I can't stop. бросать и дальше все Not now. Блин, больно быстро говорят Don't для меня. ask me to. Я So, про себя быстро. come get Да me when знаешь, you're что ready to go. будешь готова, Alright? хорошо? Готов. Та-та-тан, та-та-тан. Так, блин. Я бы сказал, что она не очень безопасное место какое-то выбрала, по которому можно тупо по лианам добраться. Чтобы попасть в библиотеку, 3 статуэтки должны встретиться лицом к лицу. То есть мы должны повернуть
Окей. Как по на каждом здании мы должны повернуть их в одну сторону. А как мы их должны повернуть лицом к лицу? Если она вообще вот здесь. Ну или только те две должны встретиться лицом к лицу. А, вот как. Где-то еще две. Убивать, убивать. Волк, ты не подскажешь? Где еще статуэтки есть? Так, погодите, мы там были? Тут мы тоже были. А где у нас еще есть? Ну, то есть вот здесь я вижу статуэтку, знаю. А где еще? Они должны встретиться лицом к лицу. То есть она должна быть, вон, вижу. То есть нам ее надо... Чтобы попасть в библиотеку. Ой, главное, чтобы нам не перепрыгнуть. Все. Погоди, вот это здание у нас было? Или его не было? Да, оно у нас... Нет, это, наверное... Это магичка. Огоньки. Их присутствие в тени логично, но я готов поклясться, что это пиранис. Ты в порядке? Ты не знаешь. Разве? Мы оба драконы тени. Одну работу. Настрять. Все нормально. Это самое главное. Так. Тени держатся вместе. Почему нет? Тени держатся вместе. Такова задумка. Надеюсь, у нас все получится. Ты читаешь, делаешь заметки? Последнее, о чем нам известно, было известно до того, как Солос изменил правила игры. И что мы знаем? Почти ничего. Уверена, некоторые не понравилось, но мы во всем разберемся. Мы во всем разберемся, я в этом уверен. Правда? Ты знаешь что-то, что я не знаю? Нет, просто мы обязаны, верно? Это наша работа. В смысле, там был какой-то этот повод ее заромансить? Неф одобряет. В смысле, там... А загрузить можно? Извините, я хочу переиграть. Там можно было как-то к ней подкатить шары. Так, а библиотека это у нас не вот это? Мастерская. Ага. А библиотека у нас где? Как по библиотека у нас там все-таки? Вправо, слева, слева, справа. Пойдите, это же наша комната должна быть, да? Да, это наша комната. Комната Илуга. Так, пойдите, мы навыки, карта, библиотека, полная. Создавать команду.
We stopped the ritual. Итак, мы остановили And ритуал. Varric paid the И Варик price. дорого за это поплатился. И Baron made Варик his choice сам to go решил talk пойти. with Solus. Ну, конечно, он Knew сам the виноват. risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it Солос the назвал это lighthouse. место маяком. He did. Серьезно? Когда? Он был в тени, он в моих снах. Он был у меня в голове. Sorry, it was Простите, while I was когда я бил unconscious. сознание, Солос появился у Solus меня appeared во in my сне. dream. Really? Правда? I'm glad you're all right. Что ж ты в What I порядке? saw, he's trapped Судя in по the всему, Fade now. он исчез. Not here, Заперт but в тени. some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable Такая реакция reaction. вполне объяснима. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He Для could only этого reach me because I он сам- bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Он могущественный бог. He nearly brought down the veil, Nev. Can you do that? You know it's not that simple. He may not be a prayers and blessings kind of god, but he's a lot more than just a mage. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Блин, я хочу сменить костюм Two на of the тот золотой. ancient elven gods that Solus rebelled against. They're our next target. So Наш we set следующая our цель. sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganan and Gillenane are worse Ну, than наша Solus, we задача can't go качать in отношения blind. с Нев. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's У word него about all of больше. this. And let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Ну она разведчица, поэтому, возможно, и нашла. Лувиан. Так, стоп, я хотел костюм поменять. Мне надо вернуться наверх. Там будет контейнер. Или, в принципе, в этом побегать. По приколу. Ладно, давайте в этом побегаем. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to... Nev, you sure you're up for... Don't worry about me. Не беспокойся обо мне. Напомню, мы играем на уровне кошмар. Let's Тогда do идемте. this. Вперед.
Арлтанский лес. It's quiet. Тихо. Well, isn't that a Тут, да, surprise? вот этот There's the сюрприз. ritual site. Вот именно, проведение ритуала. But if the gods really did get out, they're Но not here если боги и anymore. правда высвободились, их тут нет. Right, let's take a look Ладно, around давайте and see if we осмотримся, can вдруг find- найдем. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Погодите, это же их робот, да, как я понимаю? Ну... Что это? Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? Так ли? You all were supposed to stop him. Мы пытались, в каком-то мысли у нас вышло... We did stop him. Мы The установили, sky's not pulling itself apart они anymore, больше не is it? взрываются на части, But- верно? Но... It Ну, didn't все go пошло as не так cleanly гладко, as we hoped. как мы Solus надеялись. got pulled Солус... into the Fade, and to Солус some things тянуло got в тень, при pulled out. этом что-то не... Or some что-то ones, выбралось. I mean. Two of the evil Точнее, два elven gods, эльфийских бога. Elganon and Gilliman. Элгарон, Mathalast. The elven gods of древние old. эльфийские боги, The Evanurus. Эванурисы. If they truly have Если они returned, правда вернулись... Then things just got a Значит, whole положи- lot worse. Так, а насчет богов... Anything you can tell us about Вы these можете нам gods? что-то рассказать про этих богов? Solus might be a bastard, Соло ждет but compared to the ублюдок, но Evanurus, все равно let's соловьянами. just say they weren't known for being Эванурами. kind rulers. there's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. Их не просто так решили But now заточить. they've escaped. Но теперь они выбрались. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone Лучше can всех get a handle on взрывает. all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be А, это вот как раз вот это Right. вот. You get your friend back to your camp and... We'll find Belara. Nev, you're injured. Ты еще ранен. Stay here Останься with the здесь, Veiljumpers. с зависимыми стражниками. It's a headache. I'll be fine. Полег голова в I порядке. know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Так, а нам уровень дадут? Арлтанский лес. Эльфийские руины. Is it me? Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like Так, а можем everything shifted a little bit.
Нет, надо еще немножко до уровня. Какие-нибудь плюшки нам тут положили? Не, в самом начале сэкономили на нас. Эти доспехи шевелятся? А, во. Как же долго он замахивается. Просто жутко долго он замахивается. А. Попался. Ой, люди, вы откуда здесь взялись? Это гном. Bellara Luther. Балара? Strife and Irulan sent us to find you. Прислал нас с тобой. А вы кто такие? Call me Rook. Меня зовут Рук. Нита Хардинг. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been А gone меня не 3 было всего 3 days. дня. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Парочка Then, тут, парочка a там. couple of days ago, Обратно the sky назад. split Или сразу open. разорвались And now, сейчас. raw magic. Thick as fog. Only a god or gods could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veiljumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Irulan said you're their best Veiljumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A Возможно. bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Так. Уровень, дайте уровень. Я не могу до сих пор управлять персонажем, ну то есть сменить ему скиллы. Это странно. We've handled our share of demons. Так, A few во-первых, dozen давайте more shouldn't be a спрыгнем. problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of Потому что я уже тут вижу лут. To protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Я прям тоже чувствую, что тут лут. Валюта, валюта. Какие-то мы валютные эльфы у нас. Так, а вот здесь же у нас тоже какая-нибудь штучка, дрючка должна быть. That's the edge of the bubble. Нет. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Это же у нас тоже тот же самый мост. Вот, там вижу ящик. Вижу ящик, не вижу преград. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though.
Мясо нага. Пойди, тут водопад. За водопадом ничего нету. Печально, обидно. Я уже надеялся. Доберитесь до храма. Тут тоже что-нибудь есть? Нет? Есть? Нет? Я уже вижу золото, по крайней мере. Роскошный горшок. Спасибо. Спасибо, что не ночной. Погоди, заяц. Заяц. Тут должны были быть трюфели, значит. Погоди, его подбить вообще можно? Здесь должен быть заяц, кстати. А их нету? Так. Let's deal with them. Сейчас, секундочку.
Так, все, телефон. Так, пойди, ты у меня... Так, нажмите букву N. А, во. Блин, сделайте мне... Ура, наконец-то нам открыли... Вот, заменить на этот скилл. Слава богу. Так, поди, баночек на хп у нас тут нету. Это печально. What is this artifact we're looking for, exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Так, постараемся все углы обшарить. Not many people come this far into Arlathan. Just Veiljumpers mostly. And people trying to save the world, apparently. Красота какая. I've never seen anything like this. Чипсики. Is this? No. Нет, не может. Только не здесь. Ну или что? Нам надо попасть туда. Должен быть внутри. Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Лириумная пыль. Безупречный кристалл. Так. У нас же наверняка только плюшка вкусная лежит. Нет? Нет? Да, нет. Эх, печально, обидно. А мы так надеялись на халяву. Где-то здесь должен быть кристалл. Кристалл, ты не видел кристалл? Изи. Огонь, классно. Пока нельзя выбрать. Извиняюсь, у меня тут немножко чипсиков. Вообще-то это больно. И обидно.
Надо же, мы получили 3-й уровень. Так, навыки. 2 стрелы при убийстве. Я беру. Of the magic energy. Path should be clear ahead. Так, So that ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel. That's what I've been told. So right now he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgranon? так, это, как по-моему, у нас сейчас будет босс. You sound a little flustered. Oh, you know, just fine. Так, я не знаю, я просто вижу, что тут как бы... А, да мы сюда приходим. У меня есть такое ощущение, что нам лута не доложили на кошмаре. То есть мы... I wonder how they died. Потерянная записка. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Damn! Another sentinel construct. We'll have to take it down. Это был сложный бой. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Эх, вижу лут, не вижу препятствий. О, так, пойдите. Это, надеюсь, наше основное оружие. Нет, это вспомогательное оружие. Погодите, а мы можем прямо вот здесь изменить? Так, кто из вас первый живет? Constructs! It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know what the artifact is. Oh, good. Good to go. Я скилл сбил, а ресурсы за него мне не вернули. Печально, обидно.
So what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive spirit. What? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Нравится, как текстурка здесь воды идет. Я все забываю, что прыжок и уворот на разные. Какие красавцы мужчины. Methalinast. Darkspawn. Let's go! Nice, Rook! Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Так, тут под мостом что-то. Значит, мы можем как-то спуститься вниз. Шкатулка с украшениями. Чистая руда. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. I'm on it. We got company. That's Rook for ya. Good hit. I've never seen Darkspawn this deep into Arlothan Forest. Так, ты доделала? Нет? As far as I Не know, it's доделала. never Окей. happened. If the gods are blighted, like Ну, Solus claims, она доделала maybe they're все-таки. Так, communicating поди, with у меня the опять Darkspawn зарядка somehow. снялась. Directing them? You saw those Опять не тот Darkspawn, кабель, да? though? Я гений? Something was Я different умный? about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. А, вот как выглядят ящики взрывные. Окей, буду знать на будущее. The wall looks weak here. I bet we could break it somehow. More Darkspawn, right where you broke that wall. Блин, а радиус, конечно, у него бешеный. А по своим можно стрелять? Ну так, немножко казуальненько.
здесь что-нибудь есть? Нету. And another resonance Вижу amplifier. много-много стражей. I hope. Me too. Давай сейчас будем страдать. Ой. Это было страшно. Так, у нас вот здесь должна быть баночка валяться, да. Так, пойди, ты у нас открыла? Вон там куда-то коридорчик ведет. А, это нам по сюжету сюда не надо. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. Блин. А я ж туда не допрыгну, или это по сюжету надо? Нет, потом... Я вижу, что вот здесь проход, да. То есть у нас вот тут целая еще локация скрытая. Вау. Прикольно. Еще как-то туда можно добраться. Только как? Я хочу. Вижу лут, не вижу препятствий. Так, погоди, где-то здесь должен быть сундук. Он должен быть либо выше, либо... Притом на этаж выше. Лестница тут нигде не... Ладно, если что... Сделаем вид, что мы о нем не знаем. Ну, либо мы сейчас просто круг сделаем. Да, мы круг сделаем и придем к нему. We're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, It means Опять ты? inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer.
Ух, это был сложный бой. В скобочках нет. Так, Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Так, мы можем сперва, если я правильно помню, вот здесь, потом сюда. Да, как надоели эти опросники. There has to be another one of those power crystals around here somewhere. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. А можно так всех? Просто всех. Всю игру с такой баллистой убивать? Золотая бусина. We did it. All that's left is the Nautistrthallen. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. You'll Испытанная сталь. Так, мы на голову ничего не нашли. Навыки у нас еще долго. see. Ой, тут у нас будет этот гоблин. Как его? Огр. Okay, here it is. The Nautistrthallen. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ой, мы разбудили одну добрую зверушку. Ogre! That's an ogre! Огр, это огр. У него 3 удара.
Да, это было страшно. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no, you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthalan. Right, I have questions. I am the Nadas Dirthalan. What do you... Ха-ха-ха-ха. So that's the Nardis Dathalan. It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veiljumper camp. Я тут чипсики за кадром кушаю, поэтому этот... Сильно не обижайтесь. Чипсики. Урон по броне. Так, где-то должны дополнительные 2 стрелы. А, вот здесь у нас что? Максимум импульса. Так, импульс. Ну, по врагам с кровотечением такое себе. Давайте пойдем все-таки в сторону плюс 2 стрел пока. Потом... Так. Длинный лук. Ready to go? Right. Let's get moving. Come on.
I'll show you the way to the Veil Jumper camp. "11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing." We're running out of Veil Jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nodus Dirthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Archive's broken. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Dalish settlements we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and... I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Could we really be at war Okay, with our own we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. We aren't prepared. Так, я все потихоньку продолжаю уничтожать чипсики. Don't be shy. Продать ценности, купить ценности. Лук. Физический урон. Плюс 64 ошеломления, плюс 64. Мы это, в принципе, все можем выбить, как я понимаю, по дороге, продать ценности. Ага, все понятно. Собрать другую команду мы не можем. Это печально. Вот здесь я вижу какие-то врата, или это снизу? А, это снизу. Библиотека обновлена. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Magisters destroyed Arlethan City centuries ago.
whole lot of blood magic during the war. Так, открой, What пожалуйста. about now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound Ну, that never открывай давай. healed. And now it's bleeding again. Моток пряжи. Валюта. We got it. What a view. That was the capital city, Arlethan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it Так, пойдите, навыки мы не можем изучить. Не, мы только недавно изучали. Печально, обидно. Но у нас сейчас более хороший лук. Можем радоваться этому. Не знаю, что это, но я туда хочу. Там лут. Погоди, а что? Сейчас недоступно. Давайте потом с нами будет какой-то персонаж, который сможет туда пробираться. Brooke, ready to go? Готовы идти? Можно было поизучать локацию, в принципе, пособирать. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. It's so quiet. Здесь так Too тихо. quiet. Слишком тихо. Where is everybody? Где же все? It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just Все заброшено. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. Ох. It's blight. Even worse than in the forest. А мы можем это все вырезать. You okay? То есть What если я happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Я вот прошел туда, прошел обратно, он меня не держит, поэтому этот. All of us. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here. Every Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The
town square. We need to search for survivors. Городская Let's площадь. see what we can find. Burn out. А, ошибка. Игра вылетела. Да, вылетела. Ха-ха. Я только хотел сказать, все отлично, все замечательно. Все супер, все классно, все здорово, а игра вылетает. Эх, пиво кончилось. Скажите, пожалуйста, что не будет компиляция шейдеров долгой. В принципе, неплохо. По скорости. Electronic Arts. Так, я, кстати, на Трову так себя не проверил. Пропустить подключение, продолжить. Опять я так и не настроил зарядку. We need to search for survivors. Let's see what we can find. В принципе, неплохая городская площадь. Можно неплохую масленицу устроить. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlethan. I can't believe this happened. This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Блин, мир Лавкрафта. Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Блин, вон там вот явно какое-то веселье Hey, what's going происходит. on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Золотишко, как мило. Look, more people. Must round up everyone. Must get them inside. Milva! That's one of your fellow veil jumpers? Valara! Jahel! He's alive! Valara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Valara,
Be careful. Да, темноватенькая ситуация тут происходит. На помощь кто-нибудь? По следам золотых монет. That sounds close. А. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Blighted. Dead. All of... You gave them to the gods, didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They Ну, made me они do так-то it. могли использовать магию крови, чтобы ему помутить. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. Right. We walk right through that new creation. A lot of dead people. Also, the gods could gain power from the blight. I never meant for that, I swear. You must believe me. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight. Everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. I know. Then why spare him? Because our fight is with Elganon and Gillenane. Not people like him. Ну, мы немножко не полиция. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, Не, steel yourself. позвольте нам отдаст на спасение мира. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future.
The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. Варик все лежит в кроватке And и everyone обсуждает это все. would pay for it. Так, быстрый переход, окей. Я хотел посмотреть, что у нас вон там творится. В смысле? С них лут должен падать. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgernon and Gillenane used them like puppets. I dare say it was a show of force. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. So who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Tedas. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the Я просто не слышу. ancient, powerful Молодость, да, mages нам they еще пригодится. are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it.
'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse. Nev, Harding, and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Опыт плюс 900. Отношения улучшены, отношения улучшены, отношения улучшены. You can do this, Lace. It's gotta be done. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you. Or Rook. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric. Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's Пьет not пиво. over. You know, Варик I like спит, that about пьет you, пиво. Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, Ну и, возможно, we need Бьянку someone who ремонтирует. can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Так, а куда нам надо дальше? Нам надо вниз. Блин, тут так выглядит, как будто тут много разных загадок и мест с лутом. Ну, типа, мы можем обратно сюда забраться, да? А зачем? Нам это надо? Нам это, скорее всего, не надо. Ну, типа, мы можем там походить. Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. Или мы там ходили во время... А, это, скорее всего, место, где мы во время... Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out.
Look, there it goes. Ой, опять лутать, не перелутать. Big dark spawn coming right at us. Прыгай сюда. Да, хп им насыпали вообще, боженька. Их явно не обделило. Ну, боженька, Солус. Блин, тут явно какая-то нычка. Могли бы и побольше золота насыпать. А сундучок какой-нибудь. У меня там указан сундук, или это... Там ресурс был. Не хочу возвращаться за ним. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Обзорная площадка. Look out! More dark spawn ahead. To the right. Excellent form, Rook. Поди, скилл. Нам дали навык. А, мы в бою до сих пор? Мы уже вышли из боя. С добрым утром. Вот, дальше мы будем иметь на 2 стрелы больше. More darkspawn coming out of those pools. Company. Блин. Сейчас, секунду, еще добавлю кое-что. Надеюсь, это нам ускорит игру. Get ready. Ready if you are.
Так нечестно. Это вообще нечестно. Это было очень нечестно с вашей стороны, месье. Watch your right. They're behind you. Good to go. Time to clean up. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Over there, a dagger thief. More. And there's probably another one. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Вон там лут. Точно. Чуть не забыл. Большой кусок металла. Золотой травянник. Так, спутники, персонаж.
Вот гад. Как? Вот как это он сделал? Так, пойди, тут у нас должно быть 2 лесенки, а как туда забраться? Ага, ага. Ну, это, скорее всего, нам дальше надо по сюжету туда, поэтому... Нет, вот куда нам надо по сюжету, поэтому... Давай крестиком. Так, а тебе сюда как забраться? Как-то же сюда или туда? Не, ну там же лестница есть. Так, ну явно не отсюда. А, возможно, как-нибудь он там... Здесь можно забраться? Нет. Ладно, возможно, дальше по сюжету мы сможем. Да нет. Не должны. Тут показывают лестницу. Но лестница как бы ведет вниз. Идя вниз, мы вряд ли пойдем вверх, поэтому... Ладно, мы пропустили одну из загадок. Блин. Вот на тебя вообще тут не рассчитывал, если честно. Фух, это было плотно.
Так, проверенное временем одеяние. Так, секунду. Ох, сейчас будет страшно. That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. See who ends this. They're shooting for us. Ranged attackers. Under fire. Watch it. Да не трогай ты. Мы все знаем, чем это кончится. Ириум. Хардин. Я... Хардинг. This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. Deserve to know. I am. We are free again. Whole again. Here again. Here again. Harding! I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? What the? Ох, сейчас будет потный бой. Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it. I'm ready. Let's go.
Сейчас, секунду. Тарам, 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 тарам. Тарам, тарам. Так, все, я пришел. Так, я дверь закрывал. Продолжим страдать. Я уже забыл, что я тут нажимал. Так, мне вон та тварь бесит. Do this again. Get out of there. Move, move.
too bad. Nice hit, Rook. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. You said something took you over, Something like that? and it's still with you. Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud? I don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel connected To to the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of Dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Так, мое почтение. Отношения улучшены, ваши отношения улучшены. Guess I should find some place to try to talk to... Так, место, где можно поболтать с Солосом, блин. Надо разобраться, что это такое за импульс.
Погоди, персонажи, навыки... Стоимость одна что? Описание подробно. Нет, просто понять бы, что такое за импульс. Возможно, это скорость набора, то, что мы за ЛКМ. Так, разбойник, драконьи тени, урон. Просто если бы... Что такое импульс? Основная рука, другая рука, способность, барьер, добавление, скорость поставления маны, ярости. Да, то есть мана, ярость — это разное. Повышение урона... Максимум маны, ярости, импульса 100. Нет, это значит, это тогда фигня полная. То есть это мы можем иметь просто тупо больше, но нам бы что-нибудь на набор бы ярости, либо импульса. Ошеломление действует на 20% дольше. Вот, в принципе, неплохо. Но стальная пассивная способность наносит на 15% больше урона всем. Так, пойдите, давай мы это уберем. И теперь посмотрим персонаж. Характеристики. Да, максимальный запас, но это не... Скорость набора. Если бы это была скорость набора, тогда да. Тогда мы это сейчас, значит, обратно убираем. Нет. Надо просто почитать эти пассивки. Восстановление стрел. Неплохо. Так, вырабатывает на 2 импульса больше от попадания от стрел. Эффективность удваивается при попадании от стабильного местам врага. Вот неплохо. Восстановление импульса. В принципе, можно отсюда пойти. То что у нас дается? Пробивание барьера. Сюда. Улучшает способность длительного действия. Всем врагам кровотечения. Улучшает способности. Способность действует, наносит больше урона здоровьем. Ну, то есть... вот это увеличит скорость набора. Так, улучшает способность длительность действия. При активации способности длительность действия вы получаете устойчивость. У нас и так устойчивость. При убийстве врага ударом по слабому месту вы получаете повышение урона. Это урон по слабому месту плюс фигня. Попадание одной способностью с действием по области нескольким врагам наносит большой урон за каждого пораженного. Ну, то есть, если стоит 3 цели, получается, мы на 30% больше наносим. А это что? Эффект подготовки. Ну, это фигня. Урон заряженного лука. Улучшение метательных способностей. Попадание по как минимум... Так, давайте, знаете, как закончим игру, а я за кадром это все дело почитаю, потому что не очень интересно.
Возможно, я вообще вот сюда куда-нибудь уйду, скажу, что зачем урон от проклятий. Ядовитый рывок, просто фигня какая-то. Адреналин. Погоди, а это что ты нам даешь? Ошеломление от способности, плюс 20. А, ну, максимум импульса нам нафиг не надо. А я нам что даешь? Окей, давайте попробуем так. Меньше стрел, но нам совсем много-то и не надо. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Ethel Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Varric and his life lesson. Honestly, my scars are pretty good. They add character. And you should see the other guy. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. I was so proud of myself. And then the Venatori backlash put a lot of Shadow Dragons in danger. I'm never going to apologize for freeing slaves. I have to get back. Ну, тут он просто вспоминает прошлое. Давайте будем честны. Вряд ли кто-то когда-то это, кроме меня, будет смотреть. Поэтому дайте я этот момент я прощелкаю, поэтому еще надо что-нибудь положить. Сейчас нам говорить с Солусом, потом опять поговорить со всеми. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. You could not possibly be here to take advice from the one you called the elven god of lies. This has been a big week for running into things I didn't think were possible. You are adapting quickly? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Geranean. I'm not in charge of everyone. I'm just leading my little team until Varric is back on his feet. I understand your fear. Declare yourself the leader, and others may think you power-hungry, no better than those you oppose. I didn't say I was afraid. I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers.
The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So, you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know I'm not interested in a fancy title. But when something needs doing, I do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. I don't understand. Elganon and Gillinan were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth, and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. Так это Солос виноват в том, что... Ну как виноват? The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillinan escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. Then we shut down whatever they need to do to free the Blight. They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the А где second? моя одежда? Follow us. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillinan care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillinan. Звучит весело. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Sounds fun. I gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Так, ничего не понятно, но очень интересно. Так, Будите, это же наша, хотел сказать, домашняя. Одежда. Почему бы и нет? Могу себе позволить. Спасители мира я или кто?
Ай. Ножка ударился. Тебе нормально... О, нет, все-таки у тебя есть нормальные луки. Я думал, у тебя вообще ничего не будет. Так, по DNF у нас... Ну, у тебя выбора особо нету. Раздевайся. Так, поговорить с Вариком. У нас никаких Вариков, приходится разговаривать с Вариком. Ну, то есть только один Варик. Как бы это ни странно звучало. So Solus told the truth about the gods. You heard? Ты слышал об этом? Варик, дело неплохо. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrath's big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Так, сейчас, секунду, подробности выживания. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Так, маркеры трансляции, окей. Добавить маркер. Кошмар. А, вот сохранить. Окей, надо же. Нам нужна его помощь. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental.
He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. I'll let you get... You're good. I've been... You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't a... Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Anytime... Дан-дан-дан, тара-дан. Так. I wish I could be out there with you, Rook. Нам надо бы, наверное, поговорить с Хардинг, с остальными персонажами. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods. I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin. Their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. Root out evil magic, help the helpless. That's what we signed up for. And what a deal we made. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Так, еще раз к ней не прийти, там не подкатить. Да, они сейчас квест сразу начнут. Море крови. Не подкатить. Где же мне библиотеку открыли, не открыли? Нет, тут у нас ничего не открылось. Печально, обидно. Toldar, it's a tunnel. Veilguard, Velos Atreitum. But Velos Atreitum is nothing like Isatunal. Isatunal. I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation, Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers.
We don't even know what we lost. You're not hearing a word I'm saying, are you? Uh-huh. You know you're adorable, right? Sure, whatever you think is best. What? What's happened? I said you're adorable. You're poking fun at me. Maybe a little. Not that you're not adorable. Anyway, is everything okay? А почему ту нельзя Oh, было yeah. замансить? There's just a lot to go through. So, what? Isatunal is an affirmation. But no. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time. All spaces. I am, we are this, Надеюсь, я that, сразу here, в there, now, DLC. and forever. What's important is... Happy? Ладно, давай промотаем это все. Убивать, убивать, убивать. Так. Почти готово. Нужно только... Just have to. Shit. Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vyrvavs, freedom of ways. I wonder... Maybe Morrigan got this one wrong? Or misspoke? Morgan can be a little inscrutable sometimes, but she chooses her words. Some of the older texts talk about a place... Ладно, пошлите. Either you found some way to get into the lighthouse without us seeing, or you've been here all along. Not sure which one worries me more. The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Just because something... Ладно, пошлите уже. Хватит болтать. А у меня больше некого выбрать. А, ну... Нет, этих нормально. Ох, костюм-то у меня, я ж костюм сменил. Нет! Верните! Hello again. Who are you? Нет, у меня включено просто отображение. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Какое-то гномье царство. Вперемешку с эльфийским. Тут же гробы.
Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, Dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Так, погодите. Во, теперь нормально. Так. Blight, roots, and magical seals? What's through there? Yeah, this dog seems sturdy. So you can ferry us to the other islands? Winds await, Dweller. I'll take that as a yes. To other shores. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Which means us, too. Так. Лут. Ой, там дерутся. Может, без нас как-нибудь? Капец вы этот того. Самого. Так, мы их официально переехали.
Где он тут у нас что? А, мы тут были, вроде как... А, нет, не были. И, как я понимаю, нам надо дальше двигаться по этой сюжетке. Они сейчас нам скажут, пошлют туда-то. Тут надо нам убить стражей. Так, это быстрое сохранение. Сундучок. The Guardians can't hold them off for long. Is there something inside it? That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Надо же, наша первая смерть. Нет, сейчас немножко по-другому играть надо. Блин, странно играть лучником в ближнем бою. Так, надеюсь, наши сохранились? Да, мешки сохраняются, сундуки. Я просто потерялся. Блин, неудобно. Таргет слетает. We're looking for. Watch yourselves. Get clear. Get out of there. Куда вот он выстрелил?
Not looking good, Rogue. Так, ладно, давайте попробуем свернуть старый билд. А, хотя там меньше этого. Нет, он у него... Погодите, давайте пробуем сейчас по-другому. В принципе, нет, дождик мы оставляем. Он очень классный. 2 стрелы при убийстве мы оставляем. Мощный контраргумент. Нет. А потом что он дает? Ну, в принципе, да нет, так-то. Давайте пробуем и старому вернуться просто для интереса. Нет, у него старт скилла больно близко. Либо пробуем с скиллами союзников. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Ну да, так получше. Так намного лучше.
Нет, так в разы просто лучше. Я только ему сбиваю все, что он только можно. Вот зря я билд менял. Надо было изначально следовать плану в определенной тактике. Вот поменял билд, поменял. Итог, умер. Причем 2 раза. Типа мы сюда могли до этого прийти, но не могли активировать. Нет! Спасибо. Мне кажется, я их тут убивал уже. А, ну. Made it through that one. Ну, в принципе. Почему бы и нет? Теперь нам надо вернуться вот так назад. Это... В принципе, мы могли сюда изначально пойти, тогда бы, да, мы срезали бы дорогу. А так... А как? Сердце Андраста. Блин, мы вот это можем открыть? А мы не можем, потому что нам по сюжетке надо. Ага. Так нечестно. As the gods champion passed freely, so will you. Так. Вроде мы можем кинжал поменять, да. Новенькие. Теперь навыки. Что мы можем тут взять? По сути, нам нужен только урон. По слабому месту не очень. Заряженный лук вообще не очень. По броне. Жануку, фигня. В принципе, можно было к этому идти навыку. Стрел после убийства. А потом фигня. Ну, в принципе, прикольно выглядит. Но это еще не очень скоро.
Ладно. That's a lot of Illuvians, and they're all intact. I wonder where they lead. Time to find out. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто будет смотреть записи на YouTube. Я сейчас постараюсь скачать это все дело с Твича, залить на YouTube. Возможно, даже там будет что-то работать, но это не точно. Ладно, всем, ребят, спасибо, всем пока. Давайте сохранимся, назовем стрим. Окей. Всем спасибо, всем пока.